Sorry for that. So sir கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு, என்ன பண்றது தெரியல, அதனால கொஞ்சம் ஹேங் ஆயிடுச்சு. திரும்பி ரீகனெக்ட் பண்ண, அதனால டிலே ஆயிடுச்சு. Sorry for that. Okay, sir, move on to the next. Actually, we are discussing about the properties of the trigonometry, right? So we have discussed what is the last problem. Anyone, can you tell me what is the? I have given all the formulas, right? Sine formula, and tangent formula, and Napier formula. Every formula we have discussed on the last class. Today we are going to discuss about some of the problems. We can say the practical problems used by using this properties of the triangles. Okay. Now take down the first problem of today's class. Okay, take down the first problem of today's class. Determine whether the following measurements determine whether the following measurements determine whether the following measurements determine whether the following measurements. So practical problems in trigonometry, we are going to using these properties of the triangles mainly, and the formulas are clear: cosine, sine, tangent. I want to listen carefully because as soon as possible I am going to finish this trigonometry. Then we are going to the very important chapter called this two-dimensional geometry, where we can follow this in your 12th standard. Another they say take down the first problem. Niranjana, are you there? Irkingla? Akila, Manikam, Balamurugan? Yes. Okay, please listen. Tarika is there, right? Anisha, right? Determine whether the following. Actually, na enna pannren sir, mistake video on பண்றீங்க பண்ண உங்க participants போய் பார்த்துட்டேன். So அதனால அது அப்படியே hang ஆயிடுச்சு. So that sorry for the delay. Right? Take down quickly the problem number 1. Determine whether the following measurements produce one triangle, two triangles. Determine whether the following measurements it's a 2-mark problem, produce one triangle, two triangles, or no triangle, Angle of B is equal to 88 degree. Angle of B is equal to 88 degree. A is equal to 23. B is equal to 2. Solve if solution exists. Solve if solution exists. Solve if solution exists. Okay. So listen here. It is given that a triangle is there. Let us consider a triangle A, B, C. The angle of B is given, which is equal to 88 degree. The angle of B is given, which is equal to 88 degree. Now, next thing, it is given that the side, already I told you, na first class le solite. Capital A opposite la irukkiradhu small a. The capital E opposite, which is capital B, is B. The capital C is called C. Now the angle of AB is given that 88 degree. Here one angle is given and two sides are given. Nalla gavaninga, 23 and 2. Appo indha mari every angle, one angle or two sides, or two angles one side, இப்படி கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா use the sine formula. Anyone, what is the sine formula? The last class la நிறைய problems we have derived. What is the sine formula? Anyone? Tarika, what is the sine formula? What is the sine formula? A by sine A equal to 2R. A by sine A is equal to B by sine B is equal to C by sine C. Now here என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. What are the things given? A is given, B is given, and angle B. அப்ப ரெண்டு மட்டும் எடுத்துங்க. First two compare பண்ணலாம். I can take A by sine A is equal to B by sine B. Your small a is equal to 23 divided by sine A. Your sine A, I don't know what is sine A. And next one, B by sine B. Your B by sine B means what is your B value? It is given that 2 divided by sine 88 degree. It is given that sine 88 degree. Now listen here. If you cross multiply, we'll get 2 sine A is equal to 23 into
sine 88 degree. So 88 degree is not a special angle. Yeah, 88 degree is not a special angle. 88 degree is not a special angle. Upon என்ன பண்ணனும் the 88 degree tablesல பார்க்கணும். So the value of 88 degree is what? 23 into sin 88 degree, which is equals to 0.999. 0.999. Now we can find it out. 2 sin A is equals to 23 into 0.999. We'll get 22.999. So we'll get 22.999. Okay, we'll get 0 is equals to 2 sin A is equals to 22.999. Okay. Yes, 23 into we have sin 22.99 degree, 0.999, which is equals to 22.999. So இது வந்து sin 88 degree na கிட்டத்தட்ட ஆமா 0.999 தான் வரும். sin 90 degree உடைய வேல்யூ 1 இல்லையா 0.999. So we'll get 22.99 and sin A is equals to 11 point, which is equals to 49. 11.49. நல்லா கவனிங்க, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. So we'll get 20 to 98 point degree, 11.949 degree. எவ்வளவு ஆச்சுமா? 88 degree point 49 plus 11.49. What will get? Which is equals to 11.49. 88 degree plus 11.49. Okay, which is equals to, sorry, sin A கொடுத்திருக்காங்க. Actually sin A உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா will get 11.49. It is not at all possible. அப்ப sin A உடைய வேல்யூ என்னன்னா -1 less than or equals to sin A less than or equals to 1. So this is the value of what? sin A க்கு வந்து என்ன இருக்கணும்? -1 க்கும் 1 க்கும் நடுவுல தான் இருக்கணும். So அதுதான் உங்களுடைய இது. அப்ப therefore என்ன சொல்லனா it does not exist. A காரணம் sin A உடைய maximum value 1 and minimum value is -1. Therefore sin A lies in -1 and 1. Therefore sin A is equals to 11.49. Please take down. So therefore which is not possible. Therefore which is not possible. Okay, we'll move on to the next problem. Okay, now it's clear. The board will not close up the zoom பண்ணிட்டேன். I hope the board is clear now, right? Okay, board clear இருக்கா நிரஞ்சனா? Okay, shall we proceed? Moving into the next problem. If the sides of the triangle ABC, if the sides of the triangle ABC or A is equals to, அப்ப நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆன சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால தான் அப்படியே நான் blank விட்டேன். Therefore the solution does not exist. Now moving on to the next problem. If the sides of the triangle ABC or A is equals to 4, B is equals to 6, C is equals to 8, then 4 cos B plus 4 cos C is equal to 2. Please listen here. 4 cos B plus 4 C is equal to 2. So now it is given that the left hand side is 4 cos B. First of all, இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு triangle வரைஞ்சீங்க. You just draw. Sir, your voice is breaking. என்னமா கேக்குதா? எப்ப கேக்குதா? Yes, sir. Okay, now it's clear. Hello? Can you hear my voice, please? Now it's okay? Yes, sir.
Yes, some network problem. Okay. A, B, C are the side triangles. Now we can take the sides opposite to this is called A. Opposite to this is called B. Opposite to this is called C. Your A value is equal to diagram போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. I don't know the angles. அப்ப பாருங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் left hand sideல we have 4 cos B plus 4 cos C. Now listen carefully. This is nothing but the cosine formula. This is nothing but the cosine formula. What is cosine formula? We have derived the cosine formula. என்ன formula? Cos A அப்படின்னு சொன்னா what is the formula? இப்ப டைரக்டா ஃபார்முலாக்கு போயிடலாமா? 4 into cos B. What is cosine? மூணு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். Cos A, cos B, cos C. Cos B ன்னு சொன்னா என்ன பண்ணனும்னா A square plus C square minus B square divided by 2AC plus 4 into cos C means you can write this as A square plus B square minus C square divided by 2AB divided by 2AB. We can write this as 4 times of A square plus C square minus B square divided by 2AC plus 4 into A square plus B square minus C square by 2AB. So this is the formula. இதே cos A அப்படின்னா என்ன formula? What is monicum? What is the formula for cos A? So இந்த மூணு formula ரொம்ப அடிக்கடி இந்த cosine sign யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்னமா சொல்லுங்கமா நிரஞ்சனா? B square plus C square minus 2BC. என்ன வரும்? Minus A square divided by 2BC. ஆமா இப்ப பாருங்க எல்லா sides are given. All the sides. A is equal to 4, B equal to 6. Substitute here. We'll get 4 into A square, that is called 16, plus C square, 8 square, 64, minus B square, 36, divided by 2 into A, that is called 4, into C, which is equal to 8, plus the next one, 4 multiplied by, next to 4 multiplied by A square, that is called 16, B square, which is equal to 36, minus 64, divided by 2 into 4 into 6. You are substituting all the values because all the three sides are given. எல்லா பக்கமும் கொடுத்துட்டாங்க. Now you simplify it, then you will get the answer. 16 plus 64 will get 80. 80 minus 36, which is equals to 44, divided by 2 4s are 8, 8 8s are 64, plus 4 into 16 plus 36. What will get 52? 52 minus 64, divided by 2 4s are 8, 8 6 are 48. Now the last step, 4 multiplied by 44 into 64 plus 4 into minus 12 divided by 48. In this 4 it will go 16 times, 4 it will go 12 times. Abra either cancel panna 22 by 8. Here you can cancel 12 12 cancel minus 1. Abba therefore we'll get 22 by 8 minus 1. 22 by 8 minus 1. About 22 minus 8 divided by correct minus 12 divided by 48. Sorry, change பண்ணிக்கோமா 3 cos C நான் தப்பா கொடுத்துட்டேன். This is 3 cos C. Here you have to put 3. Here you have to put, please kindly change this. This is 3. 3 means it will go 16 times. It will go 16 times, which means that it will go 3 times, this will go 4 times. Therefore, we have minus 3 by 4. Take LCM 8. 22 will go 1 time, 4 வந்து 2 time, 6, which is equals to 16 by 8. Therefore, 2, that is nothing but your RHS. Very, very easy. Very easy problem. Next one. In a triangle ABC, next problem. Quickly take down. In a triangle ABC, the next one, in a triangle ABC, if A is equals to root 3 minus 1, B is equals to root 3 plus 1, and angle C is equals to 60 degree, find the other side and the other two angles. Find the other side and other two angles.
So look at this, look at here, how it is possible. Look at here. See, பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் எப்பொழுதுமே இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்க சொல்லிட்டேன். அந்த ட்ரையாங்கிள்ல வந்து ஏ பி சி, திஸ் இஸ் கால்ட் ஏ வேல்யூ. ஏ வேல்யூ இஸ் given that √3 minus 1. This is called b value. Your b value is given that √3 plus 1. And only one angle கொடுத்துருக்கா. அந்த ஆங்கிள் வந்து C. Your angle C is 60 degree. Your angle C is equals to 60 degree. Now here it is given that two angles, two sides and one angle. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எத்தனை angles? How many angles I want to find out? I want to find out angle A and angle B and one side C is equals to. So அப்ப என்ன பண்றேன்னா, I'm using the Napier formula here. Napier formulaக்கு ஒரு formula கொடுத்திருப்பேன். தயவு செய்து பின்னாடி இப்ப இது பண்ணி பாருங்க. Tan A minus B divided by 2 is equals to anyone? What is the formula for this? Tan A minus B by 2 is equals to A minus B divided by A plus B into cot C by 2. அதுக்கு தான் நேற்று லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். தயவு செய்து இதை மெமரைஸ் பண்ணுங்க. You can by got it. All the formulas starting from sine formula, cosine formula, tangent formula, Napier formula, projection formula. You just by got all the formulas. Now listen here. ஏன்னா இத வந்து இதே ப்ரூஃப் வந்து வெக்டர் அல்ஜிப்ரான்னு ஒன்று நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, நெக்ஸ்ட் படிக்க போறீங்க. இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ரால நெக்ஸ்ட் இயர் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரூவ் யூசிங் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா திஸ் தியரம்ஸ், இந்த கொசைன், சைன், டான்ஜென்ட், ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா எல்லாமே. Now இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா this is very very simple. How can you substitute here? A minus B, அப்ப எல்லா வேல்யூஸும் எடுத்து எழுதிட்டோம் இல்லையா, which is equals to tan A minus B. Tan A minus B divided by 2. எனக்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். A and B, capital A and capital B. Your A value is what? √3 minus 1. What is your B value? √3 plus 1. Here minus is open. So if you take minus √3 minus 1 divided by A plus B, √3 minus 1 plus √3 plus 1 into cot C by 2. Cot 60 degree divided by 2. Now எது cancel? √3 cancel. Here minus 1 cancel. Therefore minus 1 minus 2. √3 plus √3 will get √3. Cot 60 degree by 2. Cot 30 degree. Anyone tell me what is cot 30 degree? What is the value of cot 30 degree? √3. Very good. Cot 30 degree. √3, which is equals to minus divided by 2 √3 into √3. You can cancel √3 cancel. We have tan of A minus B by 2 is equals to minus 2 divided by minus 2, which is plus 2, which is equals to minus 1. Correct? So we'll get which is equals to minus 1. Right, Amma? Which is equals to A minus B divided by A plus B. Yeah. Now next one. So we'll get A minus B divided by A plus B. Your √3 minus 1 divided by √3 plus 1 minus √3 plus 1, yeah, which is equal to we have minus 1. அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த tanல 45 degree போடலாம், which is equal to minus of tan 45 degree. Minus of tan 45 degree. We'll get tan A minus B by 2, which is equals to minus of tan 45 degree. Tan minus theta is tan theta தான். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா tan of minus 45 degree. You can take this as if compare பண்ணலாம் your angles. A minus B divided by 2 equals to minus 45 degree. Your A minus B equals to 2 into minus 5 minus 90 degree. I'll get minus 90 degree. சரிங்களா? இப்போ A உடைய வேலை கண்டுபிடிச்சாச்சு. A minus B is equals to minus 90 degree. Now we are going to find out the A minus B கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நல்லா கவனிங்க, ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு டோட்டல் ஆங்கிள் எவ்வளவுப்பா? A plus B plus C is equals to 180 degree. 180 degree. அப்போ want to find out A plus B. Your A plus B is 180 degree minus C. 180 degree. C உடைய angle கொடுத்துறான், which is equals to 60 degree. அப்போ therefore I can get 120 degree. Therefore I can get which is equals to 120 degree. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? A minus B is given minus 90 degree.
A minus B is given minus 90 degree. இல்லையா? அப்போ A minus B is equals to minus 90 degree. A plus B, which is equals to 120 degree. இப்போ ரெண்டுத்தையும் cancel பண்ணுங்க. We'll get 2A. Your 2A is equals to what? 120 minus 90, which is equals to 30 degree. Which is equals to 30 degree. I'll get 30 degree. இல்லையா? இப்போ A உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is equals to angle, sorry, 2A ல அப்ப A வந்து இதுல பாதி, which is equals to 15 degree. இப்போ A கண்டுபிடிச்சிட்டா B ஈஸியா கண்டுபிடிச்சனால we have A plus B is equals to 180 degree. Therefore I can say your A is 15 degree plus B equals to 180 degree. Correct? So where B is equals to, sorry, 120 degree. Sorry ma, 120 degree. Upper which is equals to 120 degree. B is equals to 120 degree minus 15 degree, which is equals to 105 degree. Upper we have found out all the angles. Upper என்ன சொன்ன? ரெண்டு சைடு கொடுத்து ஒரு angle இருந்துச்சு. We want to find out two angles and the other side. What is the question asked here? Here என்ன கேட்டிருக்கா? If it is find the other side and other two angles. ரெண்டு angles கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? Your A angle is given. A angle is what? 15 degree. Your B angle is what? 105 degree. So we have found out all the values. We have found out all the values. What angles? C கொடுத்திருந்தா we have found out the value of A பண்ணி கண்டுபிடிச்சீங்க. அப்புறம் B கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இன்னொன்னு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? எதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்? பேலன்ஸ். மொத்தம் மூணு சைடு மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். Trigonometry is nothing but the study of the geometrical properties of the triangles உடைய sides and angles. அதனால தான் இதுக்கு பேர் trigonometry. அப்ப angles and sides வந்து மூணு angles இருக்கு, மூணு sides. அதுல மூணு angles கண்டுபிடிச்சாச்சு. Two sides are given. What we have to find out? Come on, tell me quickly. Bala Murugan, Bala. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்பா? A is given, B is given. The other only side is waiting for is what? C. We are going to find out the C. Now use the sine formula. Your sine formula says that A by sine A, B by sine B is equals to C by sine C. We know the angle A, sorry, angle B and the side B. And also angle C is given. அப்ப இதை மட்டும் எடுத்துங்க. B by sine B is equals to C by sine C. Your B is what? Which implies your small b, root 3 plus 1. Sine capital B, the angle B. Your angle B is 105 degree. Your angle B is equals to 105 degree. எனக்கு அதோட இதை எடுத்துக்கலாம் ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். A and C. A and C எடுத்துக்கலாமா? A by sine A. சரி, இதை எடுத்தா கூட ஓகே தான். Which is equals to B divided by sine B. Sine 105 degree. Your B value is equals to root 3 plus 1, which is equals to C. Your C is nothing but அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். Sine C தெரியும், which is equals to sine 60 degree. So I can write this as sine 105 degree divided by sine 60 degree. இப்ப பாருங்க, நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இதை கிராஸ் மல்டி ரூட் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். sine 105 degree எப்படி போலாம்னா sine 90 plus எவ்வளோ 15 degree. கரெக்டா? Here we have C divided by sine 60 degree. What is the value of sine 60 degree? Root 3 by 2. Sarika? Root 3 by 2. Very good. Root What 3 is by sine 2. 90 plus theta? Root 3 by 2. Your sine 60 is nothing but root 3 by 2. Good. Sine 90 plus theta, second quadrant. They are all minus silver cos teacup. theta. Sine positive. Very good. Minus cos theta. Minus up plus sine வந்து என்ன இருக்கும்? Second quadrantல plus தானே? அப்ப I can write this as cos. Very good. Cos 15 degree. C divided by sine 60 degree. Now I can say this as root 3 plus 1 cos 15 degree. ஏற்கனவே இந்த values நான் கொடுத்து வச்சிருந்தேன் standard values அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which is equals to root 3 plus 1. Root 3 plus 1 divided by root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Correct நினைக்கிறேன் இல்லையா? Root 3 plus 1 divided by 2 root 2, which is equals to C divided by sine 60 degree. Your sine 60 degree is root 3 by 2. Now you cross multiply. If already the பண்ணிடலாம். root 3 plus 1, root 3 plus 1 cancel. இது உல்டா போட்டா will get 2 root 2. இதை reciprocal போட்டா 2C divided by root 3. This 2 cancel. C is equals to root 2 multiplied by root 3, which is equals to root 6. அப்ப எல்லா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அவன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அவன் என்ன கேட்டானா find the other two angles and other side. ஒரு two angles are what? A and B.
the value of angle of A is equals to 105 degree. Angle of A is equals to 105 degree. Angle of B is equals to what? 15 degree. And the side C is equals to root 6. These are the answers. Please take down. Next problem. Next one. Okay, next problem. In any triangle, ABC, next one, in any triangle ABC, so இது வந்து ஒரு தேரம் மாதிரி, ஒரு டெரிவேஷன் மாதிரி, அதனால தான் இதை போடுறேன். In any triangle ABC, prove that area of a triangle, அதான் del ன்னு சொன்னேன், area of the triangle del எடுத்துங்க, which is equals to B square plus C square minus A square divided by 4 cot A. 4 cot A. Del is equals to B square plus C square minus A square divided by 4 cot A. Okay, va? So this is called the area of the triangle. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபார்முலா 3 ஃபார்முலா கொடுத்தேன் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு. 1/2 AB sin C ன்னு ஒன்று கொடுத்தேன். இன்னொன்று வந்து 1/2 BC sin A. அப்போ ஆங்கிள் மாறும். 1/2 CA sin B. These are the three main area of the triangle. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து இதுல ஏதாவது ஒன்று வருதான்னு பார்க்க போறேன். அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா RHS is equals to B square plus C square minus square divided by 4 cot A. So என்ன ஞாபகம் இருக்கா, கொசைன் ஃபார்முலால இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. வாட் இஸ் கொசைன் ஃபார்முலா? BC இருக்குது and A இருக்குது. அப்ப கொசைன் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கொசைன் ஃபார்முலால we can have what is the formula? cos A எப்படி சொல்வீங்க? What is cos A formula? B square plus C square minus A square by 2 BC. Very good. B square plus C square is A square divided by what? 2 BCs. BC. 2 BC. அப்ப இந்த வேல்யூ B square plus C square அப்படியா இத cross multiply பண்ணா I'll get 2 BC is equals to cos A, only using the properties of the triangle. அதாவது உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கு தனியா பார்த்தா ஒரு டாபிக்கே இருக்கு, the properties of the triangles. So please kindly understand this clearly now itself. அப்ப plus 2 உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல அதை விட ஈஸியா இருக்கும். அதனால பாருங்க, இந்த B square plus C square minus A square என்ன பண்ணா, which is equals to 2 BC cos A is equals to B square plus C square minus A square. Therefore, I can say 2 BC cos A divided by 4 cot A எப்படி போடலாம், cos A divided by sin A. Now this cos A will get cancelled. 4 it will go 2 times. Now I can write this as 1/2 taking reciprocal sin A மேல போய்டும், BC sin A. பாருங்க இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா இருக்கா, இது என்னது 1/2 BC sin A னா that is nothing but the area of the triangle. That is nothing but the area of the triangle. We can say this is called del. Prove பண்ணியாச்சா? Hence prove. Hence prove. Please take down. So do you understand this? Any doubts? Somebody asking doubt? Please tell me. Any doubts? Moving on to the next problem. Moving on to the next problem. Moving on to the next problem. In a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, if A is equals to 12 centimeter, B is equals to 8 centimeter, and angle of C is equals to 30 degree, 30 degree, show that its area of the triangle is, its area is, show that its area is 24 square centimeter, அதாவது 24 centimeter square, 24 centimeter square. First of all, look at what all the things are given here. பாருங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்கான்னு பாருங்க. Let us draw the diagram. That is called A, B, C. Your opposite side is given. That is called A is equals to 12 centimeter and your B is equals to 8 centimeter. நல்லா கவனிங்க, எது AC இருந்தா அங்க B, BC இருந்தா அங்க A, AB இருந்தா C அங்க கொடுக்கல. பட் ஆனா angle C is given 30 degree. இப்போ now I can find the area of the triangle. பாருங்க 1/2
A into B cos sin C formula. But therefore, your area of the triangle is equals to 1 by 2 AB into cos C, sorry, sin C. This is the formula. Now you substitute 1 by 2 into, what is your A value? 12. What is your B value? 8 sin 30 degree. 2, it will go 6 times, which is equals to 48 sin 30. Anyone, quickly. 1 by 2. What is the value of sin 30? Very good. It is 1 by 2. Therefore, the answer is 24 centimeter square. Easy, very simple. Very simple. Very simple. Please take down the going on to the next problem. Moving to the next problem. In a triangle ABC, next one. In a triangle ABC, A is equals to, if A is equals to 18 centimeter, B is equals to 24 centimeter, C is equals to 30 centimeter, then show that its area is 216 centimeter square. Then show that its area is 216 centimeter square or square centimeter. What are the things? A is given, B is given, C is given. I have just searched for the formulas 1 by 2 BC sin C sin A, CA sin B. இதெல்லாம் பார்த்தோம். இங்க மூணுமே கொடுத்துட்டான். இப்போ இங்க என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? We have to use Heron's formula. இல்ல செமி பெரிமீட்டரை யூஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, அது Heron's formula. இதெல்லாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல சிபிஎஸ்இ படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இது உண்டு. So I hope இது வந்து உங்களுடைய 10th standard state board syllabusல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் தெரியல, பட் கன்ஃபார்மா இந்த சிபிஎஸ்இ ல இருக்கு Heron's formula. So using Heron's formula, we have to find out the area of the triangle. Anyone, what is the area of the triangle formula? We'll get this as very simply. We can write S into S minus A, S minus B, S minus C. First of all, we have to find out S. S is nothing but the semi-perimeter. S is nothing but the semi-perimeter. We have to add all those things, A plus B plus C divided by 2. Your S is equals to A plus B plus C. 18 plus 24 plus 30 divided by 2. We'll get 18 plus 24. We'll 42. 42 plus 30, 72, which is equals to 72 by 2. We'll get 36. Now you substitute. Very, very easy. That's all. We'll get square root of S into, what is S value? 36 into 36. 36 minus 18. So which is equals to 36 minus 18 multiplied by 36 minus 24 multiplied by 36 minus 30. So we'll get square root of 36 multiplied by 18 into 36 minus 24. Yeah, we'll get 12 multiplied by 36 minus 6. We'll get 36 into 16. If 36 to the root we'll get 6. We'll get 6, right? So we'll get 6, which is equals to 9 into 2 into 4 into 3 into 2 into 3. Square root of 9 was 3. Square root of 4 was 2. 2 you can take 1. Square root was 3. These are basic fundamental principles. So now you multiply, we'll get 6 3s are 18, 18 2s are 36, 72. 72 into 3 will get 216. That is the answer, square centimeter. So now we are moving into the very important section. This is the climax of the trigonometry. Waiting just to finish all the problems which is involved properties of the triangles. Now the session is, the next part of this is called using these trigonometric properties of the triangle, we are going to solve the real life problems. In the real life problems, you can face it in your competitive examinations. After finishing your engineering degree or any degree, if you are going for any placement, if you are going for any job interviews, if you are going for any aptitude test or any entrance test, this section is very important. So the next 45 minutes is very important. I request all of you to listen very, very clear. Listen carefully, understand accurately, and record correctly. Okay, well, romba simple properties is forward. Take down the first problem in problems. So, two soldiers, capital A and capital B. Soldier A and soldier B. Two soldiers A and B
in two different underground bunkers. In two different underground bunkers on a straight road. On a straight road. On a straight road. Spot intruder. Can anyone tell me what is an intruder? What is the meaning of intruder? Spot an intruder at the top of a hill. What is the meaning of intruder? So ரெண்டு soldiers வந்து ஒரு குழியில பதுங்கி இருக்கிறாங்க. ஒரு ரோட்டுக்குள்ள ஒரு குழி இருக்கு, ரெண்டு பேர் பதுங்கி இருக்காங்க. ஏ இந்த குழியில பதுங்கி இருக்கிறார், பி அப்படின்ற சோல்ஜர் இந்த இடத்துல பதுங்கி இருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட நீங்க 10th standard ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ்ல போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும். there is small little bit changes are. ஒரு டெரரிஸ்ட் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஒரு தீவிரவாதி, ஒரு நெக்ஸலைட், ஏதோ ஒருத்தர் அங்க மலை மேல பதுங்கி இருக்கிறார். அதான் சொல்றாங்க ஸ்பாட் அட் அன் இன்ட்ரூடர் அட் த டாப் ஆஃப் a hill. ஸ்பாட் அண்ட் இன்ட்ரூடர். இப்ப இந்த ரெண்டு சோல்ஜரும் அந்த தீவிரவாதிய டெரரிஸ்ட் ஆப்போசிட் பார்ட்டியை ஷூட் பண்றதுக்காக ஸ்பாட் பண்றாங்க. ரெண்டு சோல்ஜர் இருக்காங்க. the angle of elevation of the intruder, the angle of elevation of the intruder, the angle of elevation of the intruder from A and B to the ground level, from A and B to the ground level, from A and B to the ground level. So இந்த இன்ட்ரூடரை வந்து ஸ்பாட் வச்சிட்டோம் இல்லையா, அவரை பீன் வச்சுக்கலாம். இந்த இன்ட்ரூடரை பீன் வச்சுக்கலாம். this is called the hill. ஹில்லுடைய டாப்ல இன்ட்ரூடர் மறைஞ்சிருக்கிறாரு. இது ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சு. now ரெண்டு சோல்ஜரும் எனக்கு ஸ்பாட் வச்சிட்டாங்க. ஸ்பாட் வச்சுட்டு ஷூட் பண்ண போறாங்க. ஆங்கிள் ஏ வந்து எந்த ஆங்கிள் பாக்குறாரு, பி 30 டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் கீழே இருந்து மேல பாக்குறது. so this is the spot, this is the அந்த ஹோல்ல மறைஞ்சிருக்கிறாங்க இல்லையா, two bunkers, the straight road இருக்கு. இந்த straight road இதுதான் horizontal line. இவங்க பாக்குறாங்களா, இது பேர் தான் லைன் ஆஃப் சைட். எவ்வளவு ஆங்கிள் பாக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் சோல்ஜர், A and B to the ground level in the eastern direction R. அதனால பாருங்க, சோ அங்க கிளியரா கொடுத்தா ஈஸ்டர்ன் டைரக்ஷன். this is called east. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் this is east. காம்பஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க north, south and west. so this is the compass. சரியா? so north, south, east, west. அப்ப ஈஸ்ட் நோக்கி ரெண்டு பேரும் பாக்குறாங்க. இவருடைய angle of elevation A எந்த ஆங்கிள் பாக்குறாரு, 30 degree. I just complete the question. so the intruder from A and B to the ground level in the eastern direction or 30 degree and 45 degree respectively. If A and B stand, if A and B stand, A and B stand 5 kilometer apart. இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறாங்க. that is called 5 kilometer. அப்ப B என்றவர் இந்த இன்ட்ரூடரை P எந்த ஆங்கிள் பாக்குறாருன்னா, is at the angle of elevation 45 degree. if A and B are stand 5 kilometer apart, find the distance of the intruder, find the distance of the intruder from point B. find the distance of the intruder, find the distance of the intruder from point B. அப்ப இன்ட்ரூடர்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் என்ன, இது A ல இருந்து இன்ட்ரூடருக்கான டிஸ்டன்ஸ், இது B ல இருந்து இன்ட்ரூடருக்கான டிஸ்டன்ஸ். இவனை தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால இவனை நீங்க x ன்னு எடுத்துக்கணும். to take the x. அப்ப என்ன சொல்லிட்டான், P என்ற பாயிண்ட் தான் என்ன சொல்றேன், இன்ட்ரூடர். there are two soldiers A and B. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த P க்கு ஸ்பாட் வச்சுட்டாங்க. A எந்த ஆங்கிள் ஸ்பாட் வைக்கிறாருன்னா 30 டிகிரி ஆங்கிள். B P க்கு எந்த ஆங்கிள் ஸ்பாட் வைக்கிறாருன்னா 45 டிகிரி. இந்த ஏவும் பிக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 கிலோமீட்டர். ஒரு ஏ 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஏக்கு தள்ளி பி வந்து புதகுழியில மறைஞ்சிருக்கிறார் இல்லையா. பங்கர்ஸ் சொல்லுவாங்க. பங்கர்ஸ்னா ஒரு சின்ன புதகுழி மாதிரி இருக்கு, அங்க நோட் பண்றாங்க. சரியா? இப்போ என்ன தேவைன்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப பாருங்க என்னென்ன விஷயம் கொடுத்துருக்கான்றத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்கான், இன் ட்ரையாங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாமா. ஏபிபி பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுங்க. ஏபிபி in a triangle ABP, in a triangle ABP என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காமா ABP ல நல்லா கவனிங்க. what all the things are given ABP ல. ABP in a triangle ABC ன்னு குறிச்சுக்கலாமா. ABP ஓகேவா. இப்போ என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குது, angle of PAB தெரியும், அல்லது இந்த பாயிண்ட் C angle of PAB or angle of PBC தெரியும்.
angle of PBC 45 degree. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றத மொத்தம் எழுதிங்க. Angle of PAC which is equals to 30 degree. Angle of PBC which is equals to 45 degree. கரெக்டா? இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எடுத்து எழுதியாச்சு. angle of ABC போட்டுக்கோமா. APBC APC அப்படி போட்டுங்க. அப்ப 45 டிகிரி கொடுத்தாச்சு. angle of APB கண்டுபிடிங்க. இப்ப பாருங்க இதனுடைய ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? what is the angle of this one? angle of this one என்ன இருக்கும்? இதனுடைய ஆங்கிள் 45 டிகிரி கொடுத்துட்டான். நல்லா, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து என்னன்னா 90 டிகிரி. எல்லாருக்கும் தெரியும், ஏன்னா இது ஸ்ட்ரைட் லைனா தான் இருக்கும். இது 90 டிகிரி. இப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்? வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் this one? Anybody? So this is a straight line. 180 minus 45. Very good. 180 minus 45. What will get? 135 degree. 135 degree. இப்போ இந்த PBC இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இல்லையா? ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மொத்தம் 180 டிகிரி இருக்கும். அப்ப இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது 45, இது 90, இது 45, இது 90, சேர்த்து எவ்வளவு வரும்? 135 டிகிரி. 180ல 135 டிகிரி போனா 45. அது ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் கால்டு தி என்னது? ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ். அதனால நான் என்ன சொல்லலாம், இதனுடைய ஆங்கிளும் 45 டிகிரி போடலாம். இப்போ உங்களுக்கு மீதி இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் என்ன வரணும்? யாராவது ஒருத்தர் அழகா சொல்லிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். பாருங்க, பெரிய ட்ரையாங்கிள் பாருங்க, PAC இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய ஆங்கிள் 180 டிகிரி இருக்கணும். A 30 டிகிரி, C 90 டிகிரி. அப்ப இந்த ஆங்கிள் என்ன இருக்கணும்? மொத்த ஆங்கிள், டோட்டல் ஆங்கிள் 15 degree. this is 15. மொத்தம் 60 டிகிரி வரணும். இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் PAC இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய ஆங்கிள் 60 டிகிரி வரணும். ஏன்னா 30 plus 90 120. 180ல 120 போனா 60. ஆல்ரெடி இங்க 45 டிகிரி போயிடுச்சுனால இது வந்து 15 டிகிரி. அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னா ஆங்கிள் APC ன்னு வராதா சார்? PAC ஏற்கனவே 30 டிகிரி போட்டிருக்கீங்க. சாரி ஆங்கிள் APC ஆங்கிள மாத்தினேன். APC 60 டிகிரி. அப்ப எனக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் APB தேவை அப்படின்னா which is equals to 15 டிகிரி. ஏன்னா 60 டிகிரில இருந்து 45 டிகிரி லெஸ் பண்ணிடுவேன். இப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் PAB or APB which is equals to APB, angle of APB which is equals to 15 degree. இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள்ல மூணு ஆங்கிள்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. I have found out all the three angles. என்னென்ன இருக்கு பாருங்க, 30 டிகிரி, 135 டிகிரி, 15 டிகிரி, அப்புறம் X. இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிளை நீங்க அழகா எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கு ட்ரையாங்கிள். சரிங்களா? இது வந்து A, இது வந்து B, இது வந்து P. இதனுடைய ஆங்கிள் 15 டிகிரி, இதனுடைய ஆங்கிள் 30 டிகிரி, இதனுடைய ஆங்கிள் 135 டிகிரி. இப்படி இருக்கு ஆங்கிள். சரிங்களா? இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு எந்த சைடு கொடுத்துருக்கான்? BP உடைய வேல்யூ கொடுத்தாச்சு, X. BP உடைய வேல்யூ X. அப்ப நான் என்ன பண்ணோம்னா இந்த டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கு. அப்போ இதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன், A, இது A. இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறேன், இந்த சைடு B. சப்போஸ் இதை வந்து C எடுத்தா இந்த சைடு P. சப்போஸ் C எடுத்துக்கிறேன், இதை வந்து பிராக்கெட்ல C போட்டுங்க. Sine formula. We can use the sine formula. What is your sine formula? A by sine A is equals to B by sine B is equals to C by sine C. எனக்கு A உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? I want to find out A உடைய வேல்யூ. A is equals to given that X. A உடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்கா? Which is equals to X. One more thing, இந்த AB உடைய வேல்யூ கொடுத்துறா, அதான் C. C value is given. What is your C value? 5 km ஃபார்முலா படி. அப்போ எனக்கு AC உடைய ரிலேஷன் தான் எடுக்கணும். அப்ப லாஸ்ட் 2 எடுத்துக்கணும். அப்போ A by sin A. Aன்றதுக்கு பதிலா என்ன இருக்குது? X. sin A, கேபிட்டல் A உடைய ஆங்கிள் என்ன இருக்குது? 30 டிகிரி ஈக்குவல்ஸ் டு C. C இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு 5 sin C. sin C உடைய ஆங்கிள் என்ன? 15 டிகிரி which is equals to sin 15 degree. Now you will get X divided by sin X. Last step. அப்ப எனக்கு இந்த X தான் தேவை. X is nothing but the distance between the intruder and the soldier B. Soldier B ல இருந்து intruderக்கான distance தான் X. அப்ப X is equals to cross multiply பண்ணா 5 into sin 30 degree divided by sin 50 degree. 5 into what is sin 30 degree? What is sin 30 degree value? Which is equals to 1 by 2. Very good. Sin 30 degree is equals to 1 by 2. இப்போ இந்த sin 40 degree 15 degree கண்டுபிடிக்கணும்.
இந்த sin 15 டிகிரி கண்டுபிடிக்க தெரியல. வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன். ஈவன் 18 டிகிரி, 15 டிகிரி, 36 டிகிரிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டா கொடுத்தேன். பட் அவருக்கு மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸி வே கண்டுபிடிக்கலாம். sin A 35 degree minus 30 degree. Sin A minus sin B. What is sin A minus sin B formula? Sin A minus B, which is equals to sin A cos B minus cos A sin B, which is equals to sin 45 degree cos 30 degree minus cos 45 degree sin 30 degree. So we know sin 45 degree is 1 by root 2 and cos 30 degree is equals to root 3 by 2 minus cos 45 degree 1 by 2 into 1 by 2. So we'll get the answer is, take LCM, 2 root 2 is the LCM, 1 into root 3 minus 1 by root 2. அப்ப என்ன பண்ணலாம், root 3 minus 1 divided by 2 root 2. So we can adjust this as 5 by 2. இந்த 2 root 2 reciprocal எடுத்தா numeratorல போயிடும். We'll have root 3 minus 1. Therefore we'll get 2 2 cancel. We'll get the answer is 5 root 2 divided by root 3 minus 1. Further simplification, you have to take conjugate. root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் போதும். அப்ப ஃபர்தரா பண்ணீங்கன்னா we'll get 5 root 2 into root 3 plus 1 divided by a plus b into a minus b. So a plus b, a square root 3 square 3, 3 minus 1 which is equals to 2. Therefore the answer is 5 root 2 into root 3 plus 1 divided by 2 is the answer. Please take down. So புரிஞ்சுச்சா எப்படி ஈஸின்ட்டு? கிட்டத்தட்ட நீங்க எடுக்கிற எல்லா ட்ரையாங்கிள்ஸ் மாதிரியும் எப்படி ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல எடுத்தா மாதிரி இங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றோம். புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கு டோட்டல் ஆங்கிள்ஸ், ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சேம். சரிங்களா? இதை வச்சு நான் என்ன பண்றேன், மீதி ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸை கண்டுபிடிச்சேன். இந்த ஏபிபிசி இருக்கு இல்லையா, ஏபிபி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு எல்லா ஆங்கிளும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆங்கிள் ஏ வந்து 30 டிகிரியா, ஆங்கிள் பி வந்து 135 டிகிரி, ஆங்கிள் சி பி வந்து 115 டிகிரி. அப்புறம் ஒரு சைடு கொடுத்துறான் 5 கிலோமீட்டர், இன்னொரு சைடு எக்ஸ். அப்போ ஒரு சைடு 2 ஆங்கிள் இருந்தா சைன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப ஈஸியா பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? எனி டவுட்? I am asking you only, please tell me, otherwise we'll moving on to the next problem. Move on to the next problem. Doubt இருக்கா? Shall we move on? அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாமாமா? நிரஞ்சனா போலாங்களா? மாணிக்கம், பாலா, என்னம்மா ஒண்ணுமே ஆன்சரே காணோம். Shall we move on? So Batmaraj, what is the problem? Screen is not clear. So what about other girls, boys? Screen clear இருக்காப்பா? யாரும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க டக்குன்னு. எஸ் சார். சார் ஓகே ரைட், வெயிட் பண்ணுங்க.
Shall we move on? Now it's clear. Batmaraj, now it's clear. Yes, sir. Girls. Right. Okay, ma. Pula. A researcher wants to determine the width of a pond. A researcher, so this is all practical problems. A researcher wants to determine the width of a pond from east to west. So from east to west. Okay. So the researcher wants to find the width of the pond from east to west, which cannot be done by actual measurement. Which cannot be done by actual measurement. Which cannot be done by actual measurement. From a point P, he finds the distance. From a point P, he finds the distance to the eastern point of the pond to be. Okay. So he finds from the point P, he finds the distance to the easternmost point of the pond. Easternmost point of the pond to be 8 kilometer. While the distance to the westernmost point from P to B, 6 kilometer. 2 kilometer. Okay, 2 kilometer. Sorry, 6 kilometer. If the angle between the two lines, of sight is 60 degree, find the width of the pond. Again, I'll repeat the question. A researcher wants to determine the width of a pond from east to west, which cannot be done by actual measurement. From a point P, he finds the distance to the easternmost point to the pond to be 8 kilometer, while the distance to the westernmost point from P to be 6 kilometer. If the angle between the two lines of sight is 60 degree, find the width of the pond. Let us consider this is a pond. சரிங்களா? So நான் ஏற்கனவே காம்பாஸ் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லிட்டேன். Yeah, this is north, this is what? South, east and west. நமக்கு என்ன சொல்றாங்க இங்க? From east to west or west to east. சரிங்களா? நான் என்ன பண்றேன் இங்க? I am just taking இதுதான் east side இல்லையா? This is called west ன்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்போ இது east, இது west. East to westல இருந்து அளக்குறாங்க இதனுடைய லென்த் இந்த பாண்ட. இப்போ இது ஆக்சுவலா அளக்க முடியாது. நம்ம ஆள் என்ன பண்றாரு? மிஸ்டர் மாணிக்கம் இருக்காங்க இல்லையா? அவர் இங்க P என்ற பொசிஷன் பாயிண்ட்ல ஸ்டாண்ட் பண்றாரு. இங்க இருந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பார்ட்டுக்கு சொல்றாரு. ஈஸ்டர்ன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து which is equals to 8 kilometer. ஈஸ்டர்ன் பாயிண்ட் நான் இதை வந்து AB ன்னு எடுத்துக்கலாம். We can take this as AB. Eastern part A and western part B ன்னு எடுத்துங்க. அப்ப P என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து ஈஸ்டர்ன் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுமா? சாரிகா, please tell me. It is given in your problem. From the point P to distance eastern point, which is given that 8 kilometer. Correct? Is it right? Yes or no? Please tell me. Correct? P என்ற பாயிண்ட்ல இருந்துமா ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் கொஸ்டின் கொடுத்தேன் இல்லையா, அதுல இருந்து ஈஸ்டர்ன் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 8 கிலோமீட்டர். ஆர் யூ ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ்? ஸோ நோ ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் யூ, நோ வாய்ஸ் ஃப்ரம் யூ. ப்ளீஸ் டெல் மீ. நான் டைம் கொடுத்து தான் போறேன், ரொம்ப அவசரமா போடணும். ப்ளீஸ் டெல் மீ. கரெக்டா நான் போட்டதுமா? கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரம் a point P, he finds the distance to the eastern point to be 8 kilometer. Similarly, from the point P, he finds the distance what? 6 kilometer. So now மாணிக்கம் P என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து ஈஸ்டர்ன் பாயிண்ட்ல டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் 8 கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டாரு. அவர் தான் ரிசர்ச்சர். இப்ப now மாணிக்கம் is a researcher. Now from point P, the distance to the western point is 6 kilometer.
In the render angle of the stow angle makes an angle 60 degree. Now I can take the triangle APB. Separate APB triangle. This is P, this is A, and this is B. This is called 60 degree. A opposite A. That is called 8. B opposite B, which is equals to 6. In the P pointer, you consider as capital C. Now, this opposite is C. Now listen carefully. Two sides are given and one angle is given 60 degree. Romba easy formula use panna, cosine formula. If all the sides are given, we can able to find out angle. If ரெண்டு sides கொடுத்துட்டா ஒரு angle கொடுத்துட்டா அப்ப ஈஸியா நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா I can able to find out very easily the point C. In the distance C கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா? C square. ஒண்ணா போட்டுங்க cosine formula bracketல you can take this as அதுதான் C. C தான் distance between A and B. இதுதான் from eastern part to western part to pond உடைய width. So C is nothing but width of the pond. C square equals to, what is the formula, cosine formula? Anyone? A square plus B square? Minus C square by 2AB. Minus 2AB into cos C. Now we have A square 64, B square 6 square 36, minus 2 into A 8, B 6, cos 60 degree. We'll get 64 plus 36 100, 2 into 8 16, into 6 cos 60 degree, which is equals to 1 by 2. There we'll get which is equals to 3 times power. Our 16 into 3, which is equals to 48. C square is equals to 100 minus 48. Your C square is equals to 52. எனக்கு தேவை C தான் கண்டுபிடிக்கணும். C is nothing but the width of the இது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா C is equals to square root of 52. இப்போ இங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் எடுக்கக்கூடாது. C ன்றது width, length never be a negative. அப்ப 52 எப்படி போடலாம்? We'll get right this as 4 into 13 போடலாமா? Square root of 4 is 2, 213. எல்லாமே என்ன கொடுத்திருக்கான்? Which is given in kilometer. Therefore the width of the pond or width of the river, pond தான கொடுத்திருக்கான். Therefore the width of the pond is equals to 2 root 13 kilometer. Lastல எடுத்து எழுதணும். So that's why this is called a practical problem. In practical problem, how we are using the properties of the triangles. Now next one. Next problem. Two Navy helicopters. The next problem. Two Navy helicopters, capital A and capital B, are flying over the Bay of Bengal. Okay. Two Navy helicopters, capital A and capital B, are flying over the Bay of Bengal. Flying over the Bay of Bengal at same altitude. Bay of Bengal at same altitude from the sea level. From the sea level to search a missing boat. To search a missing boat. Search a missing boat. Pilots of both the helicopters. Pilots of both the helicopters sight the boat. Sight the boat at the same time. At the same time. While they are apart, 10 kilometers from each other. 10 kilometers plus from each other. If the distance of the boat from A, is 6 kilometers, and if the line segment AB substance 60 degree at the boat. 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 Find the distance of the boat from B. Find the distance of the boat
from B. Find the distance of the boat from B. Okay, please listen. Very very interesting. பாருங்க, ஒரு போட் வந்து கடல்ல காணாம போச்சு. அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, 2 ஹெலிகாப்டர் வச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சர்ச் பண்றாங்க. பே ஆஃப் பெங்கால்ல ஒரு போட் தொலைஞ்சு போச்சு. திஸ் இஸ் த சி. இந்த சி லெவலுக்கு மேல 2 ஹெலிகாப்டர், ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்ல பறகுது. So 2 helicopters are there. சரியா? 2 helicopters இப்படி வச்சுங்க சும்மா. அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஹெலிகாப்டர், ரெண்டுமே ஒரே ஹைட்ல தான் இருக்கு. இந்த 2 ஹெலிகாப்டர் ஒரு போட்டை சர்ச் பண்ணுது. போட் இங்க இருக்குது, 2 பேரும் சர்ச் பண்றாங்க. இப்ப போட் 2 பேரும் பார்த்துட்டாங்க, ஒரே டைம்ல பாக்குறாங்க 2 பேரும். அப்ப பார்க்கும்போது 2 பேருடைய டிஸ்டன்ஸ், அந்த ஹெலிகாப்டர் ஏ அண்ட் ஹெலிகாப்டர் பி, அதுல இருக்கிற 2 பைலட்ஸும் இங்க போட்டை வந்து சீன் வச்சுக்கலாம், இந்த போட்டை வந்து சர்ச் பண்ணிட்டாங்க. They are seeing at the same time. இவங்க 2 பேரும் அப்ப எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர் அவே. சரிங்களா? 2 பேரும் சேர்ந்தாங்க. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த போட் ஃப்ரம் ஏ, போட் ஏ என்ற ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து சி உடைய டிஸ்டன்ஸை பாத்தீங்கன்னா which is given எவ்வளவு? which is given 6 கிலோமீட்டரா? which is given that எவ்வளவு கொடுத்துருக்காமா? 6 கிலோமீட்டர். எஸ், 6 கிலோமீட்டர். அடுத்தது பி ல இருந்து இந்த C-க்கான டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு கொடுக்கல. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட். பட் ஆனா இந்த 2 போட்டுக்கு வரும்பொழுது இந்த 2 B ல இருந்து வர ப்ரொஜெக்ஷனும் A ல இருந்து வர ப்ரொஜெக்ஷன் 2 லைனும் அவங்க சப்ஸ்டன்ட் பண்ற ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி. அப்ப தனியா அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்து போடுங்க. ஏன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஹெலிகாப்டர், பின்றது செகண்ட் ஹெலிகாப்டர், சின்றது போட்டு கப்பல் நடுவுல இதுல கடல்ல தத்தரிச்சுக்கிற கப்பல். இப்ப இந்த எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. we form a triangle. முதல்ல இது ரெண்டுத்தையும் ஆங்கிள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது 60 டிகிரின்னு கொடுத்தா 2 ஹெலிகாப்டரும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது? 10 கிலோமீட்டர். இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டா ஏல இருந்து போட் சி, ஹெலிகாப்டர் ஏல இருந்து போட் சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6ன்னு கொடுத்துட்டா. இப்போ you are going to find out this one. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஆங்கிள் ஏக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது ஏ, அப்ப ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆங்கிள் பிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது பி, ஆங்கிள் சிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது சி, which is equals to 10 கிலோமீட்டர். அப்ப என்னமா, 2 சைடு ஒரு ஆங்கிள். போன வாட்டி போட்டோம் இல்லையா, அதே ஃபார்முலா, கொசைன் ஃபார்முலா. இப்போ எனக்கு தேவை ஏ இல்லையா? எனிஒன்? சாரிகா, அனிஷா சொல்லுமா, வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் கொசைன் ஃபார்முலா? எனக்கு ஏ கண்டுபிடிக்கணும். therefore a ஸ்கொயர் வேணும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா கொசைன்? நீங்க நல்லா இப்ப வெல் வெர்ஸ்டா இருப்பீங்க. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? சாரிகா, எனிஒன்? பாய்ஸ் சொல்லுங்கம்மா டக்குன்னு. பிரவீன், இவர் இருக்காரு இல்லையா, பத்மராஜ் சொல்லுப்பா. வாட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு வாட்? கொசைன் ஃபார்முலா குயிக்கா சொல்லுமாப்பா டக்குன்னு. எனக்கு ஏ தான் தேவை. பி ஸ்கொயர் plus c square பி ஸ்கொயர் minus 2bc cos a. ஒண்ணு இல்லம்மா, எது இங்க ஏ வருதோ அதுதான் இங்க ஆங்கிள், மத்தபடி முள்ள பிசி தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான். கேபிட்டல் ஏ இங்க மட்டும் தான் வரணும். இங்க பி இருந்தா கேபிட்டல் இங்க வரும், சி இருந்தா கேபிட்டல் சி, மீதியெல்லாம் அது இல்லாதது வரும். இப்ப ஏ பி ஸ்கொயர், ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர், பி இஸ் ஈக்குவல் டு 6 இல்லையா? அப்ப 6 ஸ்கொயர் 30, சி 10 ஸ்கொயர் which equals to 100, 2 into b which is equal to 6, c is equals to 10 into cos a. Your capital A is on there. Let capital C தப்பா போட்டுருங்க. சாரி, மாற்றி போட்டோம். 60 degree. So now we want to find out the cosine angle. C square A square equals to cos C தான் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்ண, தவறா போட்டேன். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஏக்கு அந்த ஆங்கிள் ஏ இல்ல, சி தான் கொடுத்துருக்காமா.
I have given C, yeah. அப்ப நான் என்ன ஃபார்முலானா C க்கு தான் எடுக்கணும். C square equals to, you can write the formula as A square plus B square minus 2BAB into cos C. ஏன்னா எனக்கு angle C தான் இருக்குது. C square க்கு வேல்யூ தெரியும் 10 square. A க்கு தெரியாது, அதை அப்படியே நிறுத்தி வச்சுங்க. Plus B square, B க்கு வந்து 36 minus 2 into what is A value? A தெரியாது, அப்படியே வச்சுங்க. What is B value? Your B value is 6. Cos C, that is called 60 degree. Our 10 square, which is equals to 100, plus A square, plus 36 minus 2A into 6. Cos 60 degree, which is equals to 1 by 2. 2 cancel. We'll get 100 equals to A square, plus 36 minus 6A. Now arranging in order, in 100 on the side, A square minus 6A, plus 100 minus 36 minus 100, which is equals to minus 64. So minus 6A minus 64 equal to 0. This is a quadratic equation. இதை factorize பண்ண முடியாது, ஏன்னா add பண்ண minus 6 multiply பண்ண 64. 64 வந்து only 8 and 8 அல்லது 16 and 4. அப்ப 8 8 னா 16 வரணும். 16 and 4 வந்துச்சுன்னா என்ன வரணும்? 12 வரணும். இங்க 6 வரதுக்கு சான்ஸே இல்ல. அப்ப use the formula A is equals to minus B. 6 plus or minus B square 36 minus 4AC, 4 into 64. 128, 256 minus 256 becomes plus 256 divided by 4 into A, that is called 4. We'll get 6 plus or minus square root of 256 plus 36, which is equals to 292 divided by 2, sorry, divided by 4. Yeah, which is equals to 4 into A, which is equals to 4. 2A, number 2, 2, sorry, 2. So we'll get 6. Plus or minus square root of 298, 92. So square root of 292. Square root of 292 எப்படி போடலாம்? 4 into 64 எப்படி போடலாம்? 4 into 73. 4 into 73 ma, right? Very good. We can write this as 4 into 73 divided by 2. We'll get 6 plus or minus square root of 4 வந்து 2 root 73 divided by 2. If you take 2 common, we'll get 3 plus or minus root 73 divided by 2. 2 cancel. Our A உடைய value 2 3 plus or minus root 73. 3 ஓட root 73 அதிகம். அப்ப minus பண்ணா அது நெகட்டிவ் ஆகும். அப்ப therefore you have to take your A value is 3 plus root 73. ஏன்னா 3 minus A is equals to 3 minus root 73 is negative value, because A is nothing but the distance from the board C to the point B. Helicopter B கான distance. Our therefore your required distance is equals to 3 plus root 3 kilometer. Please take down root 73 kilometers. Sorry. Moving on to the next problem. A straight tunnel is to be made through a mountain. A straight tunnel is to be made through a mountain. A survivor observes that a straight tunnel is to be made through a mountain. A survivor observes the two extremities. The survivor observes the two extremities A and B of the tunnel. A and B of the tunnel to be built from a point in front of the mountain, from a point P in front of the mountain, from a point P from the front of the mountain. If AP is equals to 3 kilometer, BP is equals to 5 kilometer, and angle APP and angle ABP is equals to 120 degree, then find the length of the tunnel.
then find the length of the tunnel, then find the length of the tunnel, then find the length of the tunnel, length of the tunnel to be built. Again, I'll dictate the problem. A straight line is to be made through a mountain. A surveyor observes that the two extremities A and B of the tunnel to be built from a point P in front of the mountain. If AP is equals to 3 km, BP is equals to 5 km, and the angle APP is equals to 120 degree, then find the length of the tunnel to be built. ஒரு மவுண்டன்ல டனல்னா ஒரு குகை மாதிரி இருக்கும். நீங்க நிறைய ட்ரெயின் எல்லாம் ஊட்டி ட்ரெயின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டனல் வரும். கேரளா எல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய டனல் இருக்கும். அப்ப டனல் இருக்கு. ஸோ ஒரு மவுண்டன் மாதிரி இருக்குமா. ஸோ திஸ் இஸ் இந்த மவுண்டனுடைய இது வந்து டனல் மாதிரி. இப்போ மெட்ரோ ட்ரெயின்லாம் போறீங்கன்னா உள்ள அண்டர் கிரவுண்ட், அதுவும் டனல். அப்ப இந்த டனலுடைய லென்த் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் என்ன சூஸ் பண்றேன், ஏ. இந்த டனல் எங்க இருந்து பாயிண்ட் பண்றோம், ஒரு பாயிண்ட் ஏல இருந்து பில்ட் பண்றோம். சாரி, பி என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மவுண்டன். அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கலாம், இல்ல அதே மாதிரி அந்த சைடு வச்சுக்கலாலும் சரி. இப்போ ஆங்கிள் 180 டிகிரினால இந்த சைட்ல வச்சுக்கிறேன். யூ கேன் டேக் பி பாயிண்ட். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் அ ட்ரையாங்கிள். இப்போ அதை தான் தனியா எடுத்து போட போறோம். சரிங்களா? we have A B point, A point B point. டனல் இங்க இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருந்தா கட்ட போறோம். இது வந்து P பாயிண்ட். சோ இப்போ இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்துறான். A B இததான் கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுமா இது. சரிங்களா? இததான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இந்த பாயிண்ட்டை நான் வந்து சீன் கூட வச்சுக்கலாம். அவன் கொடுத்ததுனால P போட்டேன். இப்போ ஆப்போசிட் டு திஸ் இஸ் கால்ட் A, ஆப்போசிட் டு திஸ் இஸ் கால்ட் B, ஆப்போசிட் டு திஸ் இஸ் கால்ட் C. இப்போ ஆங்கிள் சரி, AP is given. What is AP? 3 கிலோமீட்டர். A ல இருந்து P3, அப்ப B வந்து 3. BP வந்து 5 கிலோமீட்டர், அதுதான். அப்ப BA வந்து 5. ஆங்கிள் ஆஃப் ABP, APB இதனுடைய வேல்யூ வந்து 120 டிகிரி. அவன் கொடுத்தனால தான் நான் டயக்ராமே அப்படி வரைஞ்சேன். இப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டு சைடு கொடுத்துருக்கான், AB கொடுத்துருக்கான். I want to find out the C value. I am going to find out the C value. அப்ப பாருங்க, AB இருக்குது, அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இருக்குது. அப்போ கொசைன் ஃபார்முலா, வாட் இஸ் கொசைன் ஃபார்முலா? சே C ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு A square plus B square minus 2ABC into cos C. I can write this as C square equal to A square 5 square 25, B square 3 square 9 minus 2 into 5 into 3 cos 120 degree. Yeah, cos 120 degree எப்படி போலாம்? cos 90 plus 30. cos 90 plus 30 அது minus cos 30 degree. ஏன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல cos is negative. இல்லையா? அப்போ sin 30 degree. cos 120 degree எப்படி போலாம்? cos 120 degree is equals to cos 90 plus 30 degree, which is equals to minus sin 30 degree. Now I can write this as C squared equals to 25 plus 9, 34, minus 2 into 5, 10, 10 into 3, into minus sin 30 degree. What is sin 30 degree? 1 by 2. 2, it will go 5 times. Our C square is equals to 34, minus into minus plus, 5 into 3, 15. Your C square is equals to 49. Our C is equals to 7. Our C is nothing but your AB. AB is nothing but length of the tunnel. Therefore, your length of the tunnel is equals to 7 kilometer. Millimeter. Therefore, you can write this as 7 kilometer. One more problem. The last problem. With this, we'll stop today. So let us take down. This is very important. So always sentimental, emotional, sentimentally, I can tell one thing. Every last problem is very important. Whenever we are finishing the class, the last problem is always important. சரிங்களா? எனக்கும் அப்படிதான். நான் காலேஜ் டேஸ்ல படிக்கும் பொழுது லாஸ்டா என்னென்னலாம் பாக்குறேன் அதுதான் ஃபர்ஸ்டாவே வரும். ஆனால் ரிமெம்பர் தட், ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். திஸ் இஸ் a super short problem, very important one. Quickly take down quickly. Ready? Are you all ready? This is the last problem. A farmer wants to purchase a triangular shaped land. A farmer wants to purchase a triangular shaped land with sides 120 feet and 60 feet, 120 feet, 60 feet, and the angle included between the two sides is 60 degree, and the angle
included between these two sides is 60 degree. Is 60 degree. Is 60 degree. Is 60 degree. Okay. If the land costs rupees, 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 ₹5,000 per square feet, 500, sorry, rupees 500 per square feet, rupees 500 square feet. Find the amount he needed to purchase the land. Find the amount he needed to purchase the land. And also find the perimeter of the land. Again, repeat the question. A farmer wants to purchase a triangular shape with sides 120 feet and 60 feet, and the angle included between the two sides is 60 degree. First of all, you find that triangular land. So let us take the triangular land as A, B, C. So now I am taking one of the length. One side value is equals to 120. Another side value is equals to what? 60 feet. These two lines makes an angle 60 degree. Always remember that A opposite to that is small a, B opposite to this small b, C opposite to this is C, small c. Now we know the value of B, C and angle A. Now I want to find out the A. Very well we know that using the cosine formula. Using the cosine formula. So now we are going to find out the A value. Your A value is nothing but A square equals to, what is the formula? B square plus C square minus 2BC into cos A. Your A, B square, your B is equals to what? 60. Your 60 square, that is called 3,600. C, 120. So your 126 is equals to 144. 144.0 minus 2 into B. Your B value is equals to 60. Your C value is 120 into cos 60 degree. Your cos 60 degree is 1 by 2. So if we add these two, what will get? 1440 plus 3,600. 0, 0, 0. Left. Mala 1 4 plus 8. We'll get 1800. We'll get 1800, right? So 1800 minus 2 into 60. Our 60 into 120 into 2, cos 60 degrees 1 by 2. 2 cancel. We'll get 18,000 minus 60 into 120, which is equals to 7,200. We'll get 0, 0, and then 0 minus 2, 8. 0, I'll get 108. So 10,800. Your A square is equals to 10,800. Let us find out this as square root of 10800. 10800 எப்படி போடலாம்னா 108 into 100. Square root of 100 is 10. 108 எப்படி போடலாமா? We can write this as 9 into 12 போடலாமா? We can write this as 9 into 12. அல்லது 9 into 4 into 3. Square root of 9 is 3. Square root of 4 is 2 into root 3. 6 into 10, 60 root 3. We'll get A is equals to 60 root 3. So this is the value of A. Your A is equals to 60 root 3. This is your B value. This is your C value. Now, all sides are easily we can find the perimeter of the triangle. Our second question is easy. That is called the perimeter of the triangle. Perimeter of the triangle means you have to add all these things. A plus B plus C. What is A value? 60 root 3. What is B value? 60. What is C value? 120, which is equals to 60 root 3 plus 180. If we take 60 common, we'll get root 3 plus 3. So that is the answer. We'll get 60 into square root of root 3 plus 3 feet. This is the perimeter of the triangle. I want to find out the cost. எவ்வளவு கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பார் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கொண்ட ஒரு ஃபீல்ட அவர் எவ்வளவுக்கு வாங்கி இருப்பார் இல்லையா? அதுதான் क्वेश्चन. So triangle shaped land, how much cost he will purchase in it?
1 square feet கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ I want to find out the area of the square, area of the triangle. So your area of the triangle na formula, we have ABC, angle la இருக்குன்னு பாருங்க. A, அப்போ A na we have to put 1 by 2 BC into sin capital A. We'll get 1 by 2 into your B value. Your B is 60. Your C value, which is equals to 120 into sin A. A is what? 60 degree. We'll get 1 by 20, yeah, which is equals to 60. 3600 into sin 60 degree. What is the value of sin 60 degree, girls? Root 3 by 2. Root 3 by 2. Very good, ma. Root 3 by 2. We'll get 1800. So therefore we have 1800. Let 2 upon 1800 root 3. 1800 into 1.732. We'll get, the answer is 3117.60. So this is the area. அப்போ ஸ்கொயர்ல கொடுத்துருங்க, ஸ்கொயர் ஃபீட் எல்லாமே ஃபீட்ல கொடுத்ததுனால this is called square feet. So therefore the area of the triangle is 3117.60 square feet. 1 square feet cost rupees 500. எனக்கு இந்த அளவுக்கு லென்த் இருக்குது. அப்ப நல்லா கவனிங்க, எப்பொழுதுமே ஒரு ஷேப் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் இல்ல ஒரு பிளாட் வந்து irregular ஷேப்ல இருந்தா we have to make it into a triangle. அதுக்கப்புறம் தான் டோட்டல் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப now I want to find out the cost of this triangular shaped land. இல்லையா, அப்ப cost of this land. அப்ப now I am going to find out the total cost of this triangular shaped land. அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபுட் உடைய காஸ்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? Come on quickly, last section, last minute. 500 800 500. 500. Our therefore we'll get 3117.60 into 500. When we multiply this 0 we'll get what we'll get அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3000 square feet into 500. So we'll get 0 அல்லையா, அப்புறம் 0. 5 6 are 30, மேல 3. 155,800, sir. 155,800. 155,800 இல்லையா, 2 பாயிண்ட் தள்ளி வச்சுக்கணும். அப்போ we'll get 1,55,800. கரெக்டா? So is it right? 3000 into 500. Yes, sir. Yes, sir. We'll get 1,55,800 rupees. You'll get the plot, you'll get the ground at the cost of rupees 1,55,800. இல்லையா? இல்லப்பா 15 lakhs வரணும் நினைக்கிறேன். one more zero add பண்ணுமா? 0 0 and 0. One more 0. 5 6 are 30. 2 zeros பண்ணா right. So we'll get the answer is rupees 15 lakhs வரும். one more zero add பண்ணணும். 15 lakhs. One more zero, correct. So we'll get the answer is 15 lakhs 58,000. So we'll get rupees 15 lakhs 58,000. So we can say this as 15 lakhs 58,000 is the right answer. So that much amount he can and the farmer purchase the land. With this we'll stop today. We will continue in the next class. Okay, va? Probably next class I'll introduce the coordinate geometry. That is nothing but in your textbook sixth chapter about 2-dimensional geometry, because one of the very important chapter in your first volume. இதுதான் அப்படியே 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். கோஆர்டினேட் இது வந்து part 2 ன்னு இருக்காங்க. இங்க part 1 பாப்போம், அங்க part 2 பாப்போம். அதனால I request all of you to join the meeting without fail in next class. இன்னும் யாரெல்லாம் டுடே வரலையோ அவங்களையும் நீங்க ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா. Otherwise we will invite them. Okay, with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. Good night. Please 11th standard சொல்லிட்டு ஸ்லாக்கா இருக்காதீங்க. Very important session. These 2 years makes you a bright future. இல்லையா, you can choose a very good career. அதனால இந்த 2 வருஷம் நீ என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்றியோ அதுதான். So wish you all the best for all the examination. God bless you all. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you. Okay.